Huyu kijana hako anaitwa Anyande Kevin. Mimi mwenyewe nimeweza kumshika 4 times nikipeleka kwa polisi. Huyo kijana amenyang'anya mzee mmoja bibi yake wakamrebu wakiwa watatu. Kuna baadhi ya majambazi wanakula na baadhi ya maskari. Ndio unaona ujambazi wesiisha. Kuna wengine tufanye kazi sana hao. Hata pia kuna assistant chief wanakula na majambazi. Nikiwa nafungua ng'ombe yangu, alinipiga mpaka mimi nikawa matope. Murevanga kijana wa kwenyango yo berena ako wapi? Scene 1 of the action, and the setting is Mohanji village, Ilesi sublocation in Shinyalu division of Kakamega County. Tunataka tufanye search. Chief Samuel Sechero is having one of the worst experiences with his subject. A group of border riders have just burnt down a house while looking for a suspected criminal who had attacked a man and his wife the previous night. The riders mistakenly burnt down the house, believing it belonged to the suspect. The wanted man is believed to have been in the company of 3 others when a man returning home from a funeral vigil was hacked and left for dead and his wife raped. Ungekuwa huko ni rahisi kupata yeye. Amekatakata watu usiku. The chief, accompanied by armed police officers, had rushed to the scene to try and calm the situation. Together, they decided to hunt down the suspect. At the back of the suspect's house, police found this jacket with heavy blood stains. They searched every corner nearby plantations where the suspect was finally found hiding. He was frog-marched into the open where villagers had gathered to give him a fair share of their beating. Changa, huyo changa mwingine. Mulikuwa na hao, mkao watatu. Watatu. Otimo gari na msako. Suddenly, hell broke loose as word went round that the suspect had been found. The border riders had stormed in their numbers, ready to lynch the suspect. The police quickly repulsed them by firing in the air. When the dust had settled, we sought to know the root cause of all the commotion. The chairman of Nyumba Kumi initiative in the area, Hussein Mohanji Alusa, had come to assist his chief. Genyi hii kuna mtoni hapa Lilu wa ng'ombe. Ikifika saa 10:30 kuna watu watatu wanasimama na tochi hapo, wanangojea wale wasichana wetu wanaenda asubuhi, wale wa form 1, form 2, form 3 wanatoka mapema. Wanakamata wasichana wetu wanawafanyia raping. He says the suspect in his early 20s is usually released by the police whenever he is arrested. Sioni haya nikiosema bwana ameshaongana na mimi najua anarudi hapo. During the conversation, I noticed Mohanji had a plaster on his arm, the result of injuries he had sustained while trying to apprehend a suspect from his house. Sasa nilishtukia watu wametoka na mapanga zaidi ya vijana kama 8. Huyu mwenye alikuwa nifika kwa nyumba yake alienda bedroom akatoka na panga akakuja straight. Sasa siwezi kujisifu, ni Mungu aliniokoa tu, nilienda nikalalia ukuta. Akatupa panga nikaepa akata ukuta, panga ya pili ipo yonapo nikakinga na mkono yangu hivi ndio akanikata mpaka huko. Akienda kutupa panga maana mkinga nikakinga ikaniingia kwa mkono upande hii.
We came to learn that Mohanji is among a long list of local administration officials in this village who have been attacked by their neighbors for reporting them to the police or giving an arbitration verdict that did not favor them. Mwenye kunipika alihenda bila kujua ati nimeumisha mzee. At the neighboring Busolwa village, the village elder is also nursing a broken arm. Chifu aliandika barua akanipatia upeleka mahali fulani. Kufika hapo ikawa sasa mwenye kupatia barua hiyo ikawa mimi ndio niende kuchochea huko. Huyo mtu alinikuta kwa mtoni yangu hapo. Nikiwa nafungua ng'ombe yangu. Alinipiga mpaka mimi nikawa matope. He says the neighbor also gave him a thorough beating on another day as he left the chief's office after giving him a report about a criminal. Yo pikipiki ilitoka nyuma nikiwa kwa Lamu kando. Ikanipika mkono yangu hii ikafunjika. Kwenda kurokota simu namna hii, simu ilikuwa kwa mkono hii. Kasema kuka umenipiga umeniumiza. Naye anaenda ananiangalia tu hata maji ilikuwa kisa. Residents who feared to speak on camera attributed the high levels of crime in the area on illicit brews. And indeed, anyone walking through this village will smell the aroma of illicit brew from a distance. The senior assistant chief of Shisembe sublocation is also a victim of the vicious attacks. Peter Iliengwa was attacked while leaving his office by a loser of a land dispute he had arbitrated in 2012. Akaniambia kwanza nimekuja kukuua. Akaanza sasa ataka kuniua. Mimi nikapika hivi. Akarudia mara ngapi? Mara 2 hivi ndio alikata hiyo nini. Hiyo ikaanguka. Sasa akaanza kunikatakata. Akanikata mara 3 hivi. He lost his hand, but the attacker went ahead and inflicted serious cuts on his head, leaving him bleeding profusely. He was lucky to be compensated by the government, but he used all the money on treatment and obtaining an obstetric arm. In the year 2000, Christopher Atenya, then assistant chief of Shingoto sublocation, almost lost his life. Villagers had notified him of a person who had fought his neighbor. Saa ile niliingia tu kwa nyumba, alinikata hapa na kofia yenyewe na kuingia kwa kichwa. That was the beginning of his health complications. Half of his body was completely paralyzed and lost his speech completely. Kuandika fahamu sitipotea, hata kuandika jina langu, hata ukinipa pesa hapa hesabu pesa hizi. Ulimi walisema utarudi pole pole. Mkuu na mkono na ulimi ndio ulinifanya nikaandikia serikali mwaka wa 2005 kusema mimi sitaweza kuendelea na kazi. 17 years later, the huge scar on his head is still visible. His speech is impaired. Malipo ni hapa dunia. But the person who occasioned all this suffering is still walking scot-free while chest thumping that he is untouchable. The worst happened to the person who took over from him. He was beaten and hacked to death. Today, there is another assistant chief, Marceline Ilusa. Sasa wakati alimvamia na kisu, alimtunga kisu moja na ilipita kabisa ikamuumiza. Wakati alikimbilia usalama kwa boma ya mtu, akabebwa akapelekwa hospitali na akafa. Even though she was scared for her life when she was appointed, she has managed to restore sanity in her village despite regular threats on her life. Ukimwaka pombe ya mtu ya kama tunamwaka juzi tulimwaka pombe kangara ya kama 50,000. Mtu anathreaten na anasema utaona. As much as these cases were common facing chiefs and their assistant chiefs then and now,
There are those who did not survive the attacks. In this compound lies the remains of the late Virembe Sublocation Assistant Chief Christopher. Wakati huo alikuwa ameenda baraza hapa Virembe. Sasa vile alikuwa anatoka, tulikuwa na kijana mwingine. Alikuwa anapika simu mbele. Alikuwa anasema tu anakuja. Sasa inaonekana ilikuwa mpango. Kwa sababu kuna watu wengine walikuwa wamengojea juu. Mwenye alimdunga alikuwa amengojea juu. Na mwenye alikuwa anaeleza vile huyu mwami alikuwa anatembea, alikuwa nyuma. The list of victims who met their death in line of duty is long. Na unajua sasa kama wewe ni mwami, mtu akifanya makosa lazima ufuatilie. Haya, usipofuatilia ni makosa. Ukifuatilia ni makosa. Sasa mwenye amekosa ukimshika, familia yake inaona ni vibaya. Ukimwacha mwenye familia yenye imekosewa tena ni vibaya. With the current local administration blaming the police for their fate sentiments, the area police board strongly dismisses. The employment rate, which was very low, and some of the young people from that place would resort to crime, whereby now they were targeting the security agencies like the chiefs. Hata ukifanya kazi namna gani, uwezi ukawa mzuri kwa kila mtu. Machambazi ukifanya kazi mzuri ndio wanaonelea mpaka wakutoe. Mtu anashikwa na assistant chief, anapelekwa kwa polisi, amefanya makosa. Unamuona kesho, mnakutana naye kwa njia, anasema wewe ndio unanipeleka kwa polisi, nitakuona. Some of the residents, however, think otherwise. Hao maofisa ni jaji wanaenda wana collect pesa za changa. Alichukua jana, anarudi leo, anarudi kesho. Sasa anaonelea mkate kumuokopesha, sirudia kesho kukuja tena collect pesa. Wazazi wao hawapeani ripoti kwa askari. Wazazi hata wananchi wakitupa ripoti, wazazi wanasema watoto wao ni wazuri. Complainants saa ingine hata kuandikisha statement, witnesses kuandikisha statement ni ngumu. Sisi tunashika, tunapeleka, askari wanashika, tunapeleka, lakini ushahidi inakuwa problem. Watu wetu wanaokopa. Despite their predicament, the administrators still put on a strong face as they go about doing their work. Wakati hata mwarifu akiwa kwa nyumba fulani, sisi tunajua mtoto wa fulani si mzuri, ndio tunapata ripoti kupelekea assistant chief. Tunajua sasa wenye hao watoto hawataki sisi, kwa maana sisi tunawatambua. Tunaongelesha wote both sides, lakini sasa lazima kuwe na ule mtaamua huyu anafaa kupata hii. Sawa, wanaona tu umemuonea. Siwezi wacha kazi. Ukiwacha kazi utafanya kazi gani? Kazi nafanya hata ya kwenda ya nini ili sildri puru. Si hataka na niende na nitoe. Ndio hiyo kazi watu wenyewe wakikuangalia wanaona mpaka huyu tutamaliza. Si? Na kuna wazee wa mtaa. Hao watu hata bila wanasapeana information wakiwa kwa nyumba zao itufikie sisi ambao tuko juu kidogo hiyo hao. Hawana simu. Hawana beti za makaa. Ningeomba wazee wa mtaa na nyumba 10 Uhuru Kenyatta afikiria hao watu wapate mshahara kidogo. Away from the cameras, the villagers sarcastically told us that those incidents are nothing from the ordinary, and that if a man from Shinyalu threatens to hack you, take the threat seriously, because chances are that he will already have hacked you while issuing the threat. They are government officials authorized to bring government services deep into the villages, but some people who are not pleased by their services are leaving them with suffering and deep scars. Dennis Matara, K24 from Shinyalu constituency, Kakamega County.